Yo, we good? Morning. Доброе утро. Thank you all for coming. My name is Ross. I'm from Line 6, and we're going to talk through some of the Helix family today. Should we start with some music? Yeah? Hopefully. Итак, это Росс из компании Line 6. Сегодня он расскажет про семейку процессоров Helix и сыграет сейчас что-нибудь для начала. Let's have a go.
Thank you. Can I have some of the track? That was fun. Sorry. Struggled to hear that one a little bit. So, show of hands. Who has a Helix? У кого есть Helix? Marvelous. Who would like a Helix? А кто хочет Helix? Splendid. You're all, I take, you're all guitar players? Все гитаристы есть или есть басисты? Mostly. Yeah? Все гитаристы? Да, да. Yeah. All guitar players. Splendid. So what I'll try and cover is some of the really easy stuff, just how to make a preset, how to get just a great sound straight off. We'll cover some weird things. We'll do an A-B comparison with Helix and this, which I don't know if you can see the price tag, but really expensive. Yeah. All of the money. And we'll see how close we can make Helix sound to this. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько базовых вещей, как, собственно, создать пресет на Helix, посмотрим на эффекты, обычные эффекты или какие-то более такие сложные и необычные эффекты. Сделаем сравнение Helix со звучанием вот Мессы, Марк 5 у нас, насколько я вижу, и попробуем нарулить на Helix такой же звук, как на Марк 5. Окей? Да, и ценник у него 353 тысячи. Helix 129, у большого. Okay, so let us start with, let's just build a sound from nothing, okay? We'll make a clean sound and a dirty sound and then a really filthy sound. Окей, мы сделаем звук с самого начала, прямо с нуля. Сделаем чистый звук, звук с перегрузом и жесткое мясо. Okay. Have you all seen how this is done or no? Кто-нибудь знает, как это делается здесь? Нет, no. Some yes, some no. You have one, you know. We'll get to you. So, within Helix, there are amps, effects, cabs, mics, all of the stuff, and it can be really simple or really advanced. You can do a lot with it or a little. Okay. В Helix представлены все элементы гитарного оборудования. Это усилители, кабинеты, микрофоны, эффекты. Они могут быть простыми, могут быть очень-очень сложными, очень навороченными. В нем есть все. What I hope to show is how accurate this is. And this is all down to the HX modeling. So for Helix, we started development. It took 6 years from idea to getting Helix to market. And we had to develop a whole new way of modeling, which was HX modeling. Итак, все семейство Helix базируется на системе моделирования, которая называется HX Modeling. И компании Line 6 заняло 6 лет для того, чтобы разработать эту систему. Абсолютно новая система на рынке, ни на что не похожая на то, что было до этого. With HX modeling, we model every component of the piece of gear. So if it's an amp, it's the input socket and each component and the next component and the next component and how they work with each other. So on valve amps, if you turn them up, they get more distorted, but you have to change EQ, and that's how this works, which I will show you. Итак, главная особенность технологии моделирования HX в том, что моделируется не аппарат в целом, а моделируется каждый отдельный компонент, который находится в аппарате. То есть вплоть до входа input, да,
полностью. И даже если, вот, допустим, играете на ламповом усилителе, если вы его раскачиваете, у вас увеличивается гейн, но нужно немножко отстроить эквалайзер. И также это работает здесь. Cool. So you'll see on the screen, hopefully, yeah, we have two lines. For now, we'll just use this line, and we have this joystick. And it goes left, right, up, and down. And each of these are blocks. Итак, ну, мы видим два пути, да, то есть две вот эти линейки и джойстик, которым мы управляем, собственно, можем переключать вниз, вверх, влево, вправо, и каждый элемент называется блоком. So I'm going to select this block and press the joystick, and then I have a menu, all my effects, amps, cabs, impulse responses. So I want an amp and a cab, and I'm going to select a Fender Deluxe Reverb model. And just because I need more talent, a reverb. Окей, собственно, мы выбрали блок, нажали на джойстик, и открылось меню, где представлены все усилители, все кабинеты, эффекты, импульсы и управление инпутами, аутпутами. Собственно, мы выбрали блок вместе совмещенный усилитель и кабинет Amp and Cap называется. Выбрали Fender Twin. Deluxe. Fender Deluxe и добавили после него реверберацию. Cool. So out of the box, so I have a Deluxe reverb with its own cabinet and just a spring reverb on there as well. So if I turn essentially the amp up, it's going to get dirty. But the low end, like the real thing, if you turn a Deluxe reverb up, it gets flubby on the low end. So I need to turn that down. Получается, что мы добавили перегрузы, ручка драйв, и так же, как это происходит на настоящем усилителе Fender, немножечко задрался у нас вниз, да, и мы его немножечко прибрали. Cool. Now, if that was the real amp, which we'll see later with this, that would be really loud. And I like loud, but that would be too loud. Если бы это был настоящий усилитель, ну как мы потом убедимся вот с этим стеком, он бы был бы очень громкий и при добавлении гейна. So let's change that now to something more mid-gainy, so maybe a Marshall Plexi model. Теперь выберем модель Marshall Plexi. Yeah, so that kind of make that. And tune. И настроимся. And then something heavier.
Немножко потяжелее выберем. Friedman Brown Eye. Да. Yeah. Да, это модель усилителя Friedman. So I'm not particularly happy with how that sounds, but I don't want to change the EQ. I can go, the page buttons here, I can page across and go to the cabinet and change the mic. So I could roll a little more high off. I could change the mic to an SM57. Do that, and that will be a different sound. В итоге Росса не очень устраивал звук, но он не хотел менять эквализацию усилителя. Что он сделал, это с помощью кнопок Page полистал до настроек кабинета, изменил микрофон на SM57 и немножечко отрегулировал high-cut, то есть высокие частоты. So we're going from a 57 now, put it back to a ribbon, so this will be darker. А теперь мы заменили микрофон обратно на ленточный микрофон, и звук стал более такой темный. And let's get silly. We have some of our own amp models in here as well, which are creations from the mad scientists that do the modeling. So this one is called Line 6 Epic. Помимо настоящих усилителей, которые существуют в природе, у Line 6 еще есть собственные разработки. По сути дела, что они делают, они собирают компоненты из разных усилителей, вот, уже смоделированных, и делают из них собственные модели усилителей. И вот у них одна из таких моделей называется Epic. Big reverbs. And everything in between. Another one. So we just did a new firmware for this, and we added some new amp models. This is one of them, the red channel of the Rev generator. Одна из новых моделей — это модель усилителя Rev Generator. Or something really nice, like a twin. So a billion sounds with just amp models. Ну или модель Fender Twin, там огромное количество различных усилителей. So let's just add some effects to this now. Теперь мы добавим немного эффектов. So I've called up a swap guitars. So this is a model of a divided by 13. Which model is it? Divided by 13. What kind of effect? It's a brand of amp. Or, Oh. Well, I'll tell you what, let's go with Vox. Окей, теперь выберем Vox. AC30. AC30.
Let's add some pedals. So a wah, all we do is go in and add a wah. Добавим несколько эффектов. Вот первым будет у нас вау. I like that one. And that will now, the expression pedal will just be a wah. Easy. And then we can just keep adding things. So maybe a compressor. Добавим компрессор. It's like an MXR Dynacomp kind of thing. Это была модель MXR Dynacomp. Okay. And I want this button to turn that on and off. So I just get my finger, I hold it onto that switch and press OK. And that now turns that effect on and off. Как вы видите, назначить эффект на определенный футсвич очень просто. Мы просто касаемся, не нажимаем, просто касаемся все футсвичи емкостные, касаемся футсвича, нажимаем ОК, все. У нас эффект на этом футсвиче, который мы нажали. I don't know how this is going to translate, but so these are touch capacitive switches. Oop, slipped. So let's add a tube screamer. Выберем Tube Screamer. 808. And maybe a tremolo. И тремоло. Tell that switch to do that. Now I've got some great sound. Вот таким образом мы собрали минимальный пресет довольно быстро. So that's kind of a fairly simple setup. So if you were an old school blues player, maybe that's maybe the kind of thing you would use. But you can go and add more stuff. So this is a preset I made earlier. This has got many things in. So here we have 2 amps, we have an impulse response, a ton of different effects. Так, ну вот то, что мы сделали до этого, это такой минимальный пресет. Если, допустим, вы такой олдскульный блюзмен, вам вполне это подойдет. У Росса есть еще один пресет, который он сделал чуть раньше. Там очень много всего. 2 усилителя, много эффектов, импульсы даже подключены. Вот сейчас будем это разбирать. Cool. So we have a deluxe reverb. A Friedman Brown Eye. So kind of, you know, the ultimate 2-channel amp. Получается, что у нас на чистом звуке стоит Fender Twin Reverb, а на перегрузе у нас стоит Friedman. We have a compressor. This is a model of the exotic SP. Компрессор — это модель Exotic SP. Phase 90. Phase 19. Fuzz phase.
Fuzz — это fuzz face классический. As you can hear, Fender amps don't like fuzz faces. So we switch to a more Marshall. Как вы знаете, fuzz face не очень сочетается с фендеровскими усилителями, поэтому мы переключились на усилитель Marshall. One of the new overdrive models for the new firmware. This is the Analog Man Prince of Tone. We have the Prince of Tone and the King of Tone. Новые овердрайвы — это овердрайв от компании Analog Man, King of Tone и Prince of Tone. Вот довольно дорогие бутиковые педали тоже смоделированы здесь. Add some basic digital delay and twin that with the Tube Screamer. Two overdrive pedals going into the clean Fender amp. Окей, получается, сейчас у нас две педали овердрайв от Analog Man и Tube Screamer шли в усилитель Fender. Go to the dirty amp, all of the game. Too much gain. Слишком много гейна, да, это оба овердрайва пошли уже в перегрузные. Loads of gain. A great model in the effects is the Univibe. So an original Univibe works on a light bulb, is how it gets its sound, and it has this lumpy low end, and it sounds like this. Один из новых эффектов у компании Line 6 смоделированных — это винтажный эффект Univibe, вот тот самый, который был еще давно. И одна из его особенностей — он работает на световой колбе, на такой, собственно, и благодаря ею у него получаются неровные волны вибрации. Вот это именно было смоделировано у Line 6. This one we have compressor, chorus, and delay, and that kind of sound. No. Sorry. So sorry. Собственно, вот у нас был фендеровский усилитель, компрессор, дилей, Univibe, и у нас получился вот такой дримчаттерский звук. So you can do a lot with one preset. You can do a little or a lot. And this is just going direct. So guitar, there's a lot of cables which we'll explain later. At the moment, guitar is going in and then just coming out stereo to the PA. So all of the amp sounds, everything you hear is Helix. То есть все, что вы сейчас слышите, это просто гитара напрямую в Helix и звук из Helix напрямую в пульт. Здесь много сейчас натыкано проводов, но об этом Рос расскажет чуть попозже. Something you can do, so if you're a traditional amp guy or girl, sorry, you can run this just as an effects unit. And I use this just the effects in this a lot with my own amp. So we have this 4-cable method with this fine amplificator. So do you know what 4-cable method means? Okay, I'll translate from the beginning. Sure. Если вы классический такой аналоговый человек и хотите использовать собственный ламповый любимый усилитель, вы можете просто забирать с Helix эффекты и использовать их совместно со своим усилителем. Специально для этого у Line 6 есть такая система подключения, называется метод 4 кабелей или 4-cable method.
Кто-нибудь знает, что это такое? Нет. No one knows. Awesome. Okay. Brilliant. So, four cable method, you know. Carry on. Итак, я расскажу. Смысл в чем? Используется, совмещается петля эффектов усилителей Helix, процессора Helix и живого усилителя. Получается, что у нас часть эффектов, ну как мы бы сделали это в обычном петлворде, идет до входного каскада усилителя, часть идет после, то есть втыкается в оконечник. И мы помещаем, по сути дела, усилитель живой в цепь самого Helix. Yeah, that was quick. So yeah, we have this four cable method with this. Okay, now I will turn that down. So within this, so before going into the front of the amp, I have a pitch shifter, phase 90, and a tube screamer, and a chorus. No, chorus is in the loop, so. Окей, вот кому видно, у нас в цепи есть такой блок с двумя стрелочками такими. Все видят его? Собственно, это блок петли эффектов, send return, и, по сути дела, это наш усилитель. Он туда заведен. Получается, у нас часть эффектов стоит до усилителя, это tube screamer, фейзер, pitch-shifter, а хорус у нас стоит уже в петле после. Yeah. And a delay in the loop. И делает тоже после стоит в петле. Right. Because of the way I have this wired and the routing within Helix, I can do something quite interesting. So I said earlier we were going to compare Helix to this. So I have this set to Mark IV mode, which was the predecessor to this amp. And in Helix, we have a Mark IV. So I can get the preamp from the Mark IV and use the power amp of this and compare the two, and hopefully they sound similar. Окей. Благодаря тому, что в Helix у нас очень много входов и выходов, огромные возможности для различной коммутации, как Рос говорил раньше, мы сейчас попробуем сравнить Mark 5, который сейчас включен в режиме Mark 4, и модель Mark 4, которая есть в Helix. То есть мы возьмем именно секцию предусиления, там есть такая функция в Helix. То есть в Helix все усилители разбиты на усилитель полностью и отдельно преамп. То есть мы берем преамп от Mark 4 и сравниваем, и пускаем его в оконечник живого усилителя и сравниваем живой преамп и моделированный преамп. Okay? So tell me which one's which. И какой из них какой? So one of those was the amp, the other one was The first one was Helix and the second one was the original one. Okay, so let's do it again. And Так? Да, yeah. that one, The first one was the Helix and the second one was the original. correct. Easy to tell because the real one does that.
Там, ну, живой усилитель дает нам шум. That's Helix. But kind of, that's close. Очень близко. And Ну и цена. right? So something else I can do is with this clever routing, I don't need to mic the amp up. Благодаря вот этому вот очень умной системе коммутации подключения нам не нужно снимать микрофоном усилитель. Кабинет в данном случае. Because I have a theory, we spend, as guitar players, we spend so much time and so much money on amps and pedals, and we try and get everything just right, and then we get to the gig or the studio, and we put an SM57 in front of the speaker, and that sound is gone. Changes so much. So this is quite a cool thing. So the preamp is feeding a cab that's going from the house. Okay, I'll start from the beginning. Значит, гитаристы, многие гитаристы, большинство гитаристов ищут собственный звук, собирают свои усилители, ну, подбирают себе усилители, педали, собирают педалборды, приезжают на концерт и ставят туда SM57 для позвучки. И весь звук меняется. Вот. В данном случае мы посылаем... You'll send the preamp once again. I've split the preamp signal feeding an IR so to front house. То есть получается у нас the analog preamp. Yes. То есть у нас сейчас звук с предусилителя мессы идет в импульс респонс и, собственно, в колонке напрямую. So it's between the amp and the model. Kind of close. Yeah, that'll do. So many different options for how to use this, whether it's on its own or with an amp. I can just use this as an effects board straight into the front. So if I have an amp with no effects loop, I can just go straight into the front, no problem, and have amps as a backup if my amp blows up. Как можем еще использовать Helix? Если у нас классический какой-нибудь винтажный усилитель, где нет петли эффектов, мы можем использовать его как педалборд и пускать его в input, да, все эффекты. И если у нас наш любимый усилитель сломался, это бывает, мы можем использовать модели усилителей для бэкап, как запасной вариант. So before we were comparing the Mark IV with the Mark IV mode in this, you don't obviously have to do that. You can use a preamp model within Helix into the power amp section and have almost any amp you want. So a Friedman Brown Eye. Just louder. Вы можете использовать не только место, в принципе, любую модель предусилителя пускать в живой оконечник и иметь уже более живой звук.
or an AC30. То есть сейчас у нас звук шел именно со стека. Anything you want. A lot of versatility. There we are. You can be quiet now. This needs new strings. So with all these amps and all these effects, it's really easy to dial in your favorite guitar player's sounds. So I had a request earlier for Van Halen. Any Van Halen fans? 2. I'm sorry. Окей, с помощью Helix вы можете нарулить звук ваших любимых гитаристов. Вот, are you dialing Van Halen? Van Halen. Окей, мы сейчас будем наруливать звук Ван Халена. У нас тут есть парочка любителей Ван Халена. Which hopefully sounds something like this. Never get the switching right. God, I wish I could play like him. I like that with one effect I can go from Van Halen to Eric Johnson. С помощью еще одного эффекта мы можем перейти от Ван Халена к Эрику Джонсону. Anyone know Eric Johnson? Знаете Эрика Джонсона? You do now. No one knows Eric Johnson. Look up Eric Johnson. He's awesome. Enough of that. Enough of those shenanigans. Непереводимая игра слов. What did I put in there? Oh. There we go. So 1 billion different sounds just from tweaking. Now, we can save you time. So if you're looking for a certain sound, and I had this recently. So my good friend over there, Sergey, said, I need to do more metal. I'm not a metal guy. And I'm seeing from certain beards in the audience, there are some metal fans. Так, я вижу, есть несколько бородатых лиц, наверняка любителей тяжелого металла. Okay. Cool. I don't know any Jennifer Lopez. Okay. No, that's someone different. So, I had a customer that wanted to gent. Был у него один товарищ, который хотел играть джент. Now, I don't know how to gent. Но он не знает, как это делать. Funny that. And I was trying to find the sound and couldn't find it. And I gave up. And we have a website called customtone.com. В общем, Рос пытался, у него особо не получилось это нарулить, но у Line 6 есть такой сайт, называется customtones.com, где можно найти уже наруленные пресеты, которые выкладывают туда пользователи и которые одобрены Line 6. Okay? Which looks like this. I'm unprepared. I didn't load this. Give me 2 seconds. Edit. Boom. Right. So, give me an artist. Give me a sound to find. Назовите какого-нибудь артиста, которого вы хотите услышать звук. Misha Mansour. Everyone know Misha Mansour? Yeah. Steve Morse? Okay. So all we do, you can't see this, there we go. So I type in the search, Steve Morse, and there we go.
So we have many sounds created by customers, and I can just so let's go chicken picking, download, come on, and I just download that. Так, мы скачали звук, выбранный на сайте по типу Стива Морза, называется Chicken Picking. I should have logged in before, really. There. Chicken picking. Boom. Download. I open the HX editor. Мы открываем сейчас программу редактирования Helix, называется HX Editor. Choose a blank preset. Открываем пустой пресет. Import. Select file. Is it downloaded? Ah, there we go. Да, и мы загрузили его. And it's in. Or Misha Mansour. А теперь Миша Мансур. I can't play it. Or spell his name. Gent Test 1. Why not? В переводе не нуждается. Yes. Oh. Ah. Because that one uses an impulse response. So there's a lot of gate. Can't gent. Can't do it. I'm sorry. В общем, звук вы поняли, ну, Рост не очень джентовый чувак. So you can see kind of really easy and really quick to just find a sound. You need a sound, you can't find it, just go to custom tone, it's free, and you can just load it straight in. В общем, если вы ищете какой-то звук какого-то артиста, переходите на сайт customtones.com, скачивайте, там все бесплатно, загружайте, пробуйте. Cool. So that's kind of Helix, I say in a nutshell, and that was kind of fairly in there. And you can get really basic sounds, you can get really weird sounds. And do you remember the lighting thing we talked about? Yeah. So you can go really crazy. Okay. Ilya. Да, с помощью Helix вы действительно можете делать, ну, все что угодно. Можете делать какие-то базовые простые вещи, можете делать какие-то сложные вещи, кучу вариантов звучания, коммутации, настроек управления MIDI, то есть можно управлять по MIDI, Helix можно по MIDI управлять, Helix может управлять другими MIDI приборами, и одна из новых разработок Line 6, с помощью Helix можно управлять светом. То есть любыми HDMI, не знаю, DMX, Yes. DMX приборами можно управлять. Вопрос. Does it fry eggs? Version 3.0. Следующее обновление, да, уже работает. Okay? Yeah. So, oh, what was that? It was the chair. Oh, okay. So many things. And if you could just take 4 things, a couple of effects and 1 amp, and that would cost 10 times the price of this unit. Собственно, вы можете взять живые аппараты, да, усилители, несколько
педаль эффектов, это будет стоить в 10 раз дороже, чем Helix. So, awesome. And built so well. Heavy. Heavy means good. Тяжелый, значит хороший. Any questions? Есть какие-то вопросы у кого-то? Hello. Can we do the parallel path to switch equalizer and compressor in parallel? Yeah. So I mean, I have here. So let's do it. New preset. There we go. So let's choose an amp. There. EQ or compressor. EQ. Before or after? Yeah. После усилка. Post. After. That was easy. So this button, action, you go to whatever you want, hit action, pull the joystick down. Собственно, с помощью кнопки Action мы нажимаем и джойстиком опускаем эти эффекты в параллель, в параллельную такт. Собственно, вот. Easy. And here we go. Yeah. And if you want to turn those on and off at the same time, you can just assign both of those to the same button. So the same process. Like that. That button now. Если вы хотите одним футсвичем их включить или выключить, их можно просто назначить на один футсвич и, собственно, вот одновременно они включаются и выключаются. Simple. How many blocks you can assign to the one switch? As many as you want. То есть на один футсвич можно назначить любое количество блоков, которые есть в пресете. Yeah. There is another feature in here called Snapshots. So if you want to change presets and there's a delay or a reverb, that will cut off. There will be no trail. So with Snapshots, you can actually change presets, and it's like switching your like you choose a preset and that is a rig, and the snapshot then becomes a preset, and it just turns things on and off within that. But you get seamless changes and delay and reverb trails. Одна из главных особенностей в Helix — это так называемые снапшоты. Что это такое? По сути дела, в режиме снапшота у нас наш пресет — это наш риг, да, то есть все оборудование, которое у нас есть. С помощью снапшотов вы можете одновременно включать, переключать все эффекты, менять параметры нажатием одного футсвича. И главное, что когда вы переключаете пресеты от одного к другому, хвосты, дилей и реверы обрезаются, не остаются. В режиме снапшотов они остаются. То есть вы дилей выключили, а хвост еще звучит. Okay? Cool. So a million things with Helix. So we're using the Helix floor. We have the floor, we have the rack, which is the same but rack mount. And then we have the LT. So if the floor is a little too expensive or the rack is too expensive, you can get the LT, which is here. It does the same thing, everything. Exactly the same amps, the same sound, the same processors. All you don't get is these scribble strips and some ins and outs on the back. So on this, there are 4 effects loops. There's a mic input. You don't get that with this. But you can see the ins and outs quite easily. Окей.
В семействе больших хеликсов 3 прибора. Получается, Helix Floor самый большой, напольный. Также есть Helix Rack, все то же самое, но в рэковом варианте. И есть вариант Helix LT. Там все то же самое. Те же звуки, те же эффекты. Софт весь тот же самый. Разница в чем? Ну, здесь можно вот на коробке увидеть. Нет вот этих вот экранчиков, которые над футсвитчами находятся. Там реализовано есть режим экрана, называется Performance View, на котором, собственно, отображаются все назначения футсвитчей. И вместо 4 петель эффектов у вас будет 2 петли эффектов, и нет входа для микрофона. Ну, согласитесь, что не всем это столько нужно. Но при этом разница в цене довольно ощутимая. So, yeah, exactly the same. We recently introduced... We move that over there, do you think? Yeah. Just the camera. Oh, no. Yeah, that's the one. So this is the new addition to the family. This is HX Stomp. And believe it or not, this is a full Helix in a little tiny box. Это новый член семьи Helix, самый последний, называется HX Stomp. И представьте себе, это полноценный Helix. То есть внутри все те же самые звуки, все те же самые эффекты, все те же самые усилители. Everything, amps, effects, everything that is in this is in this. Как я сказал, но в более компактном размере. And obviously not as expensive. So, yes. Can you do the same series in parallel? Yes. Okay. The big difference, obviously, there's not as many foot switches, and you don't have as many blocks to choose from. So you have to do what you need to do within 6 Ampor effects blocks. Главное принципиальное отличие, ну, очевидно, что там меньше фут-свитчей, и количество блоков в одном пресете ограничено до 6. То есть вам нужно будет оптимизировать свои пресеты до 6 блоков. Ну, он об этом скажет, да, можно. Да, до 6 блоков. Да. I'll translate. So the question, the first question was, can you put the additional foot switches? Yes. Yes. And the second one, if you postpone your presets from Big Helix to HX Stomp, I said that you need to optimize it to 6 blocks. Yes. Yeah. So 6 blocks, and it has to be firmware 2.8. И должна быть такая же прошивка, обновленная последняя, 2.8. Yeah. So with 2.8, we unified the range. So a preset from full Helix or Helix native can be loaded into HX Effects or HX Stomp or any of the other units, but basically. Да, с последней прошивкой вы можете загружать пресеты, сделанные в любом из этих аппаратов, в том числе и есть софтовая версия, называется Helix Native. То есть это полный Helix, только в софтовом варианте, без хардвера. Да, но опять же нужно будет оптимизировать
пресет. В данном случае для HX Stomp это 6 блоков, для HX Effects это 9 блоков. Окей? Yeah. Еще вопросы какие-то есть? So you may ask the question, why should you buy this or the rack at this price when you can get everything in that box? It depends on what you need. You know, if you can do everything that you need to, if you can create your sound with 6 blocks and you don't need all the ins and outs, you don't need foot switches, your guitar into an amp kind of guy or girl, not many effects, that will be just fine. If you need all of that, then you need to go with the Helix floor or the LT. Собственно, у вас может возникнуть вопрос, зачем покупать большой Helix, там LT или Rack, когда можно купить маленький, да? И, в принципе, если вы можете создать свой звук с помощью вот этих 6 блоков, и вам этого достаточно, и вам не нужно кучу вот этой вот возможности коммутации там, и количество фут-свитчей, это окей, как бы вы можете спокойно приобрести HX Tom. Но если вам все это нужно, если вам нужно много эффектов, много сложной коммутации, опять же, количество фут-свитчей под ногами, тогда для вас Helix Floor и Helix LT. Yeah. So this is just some of the sounds from the Stomp, and you'll hear it's the same thing. So on and so forth. You can change the way these buttons behave as well. So preset up and down, 3 presets, snapshots, just effects. So a lot of options. And yes, you can add 2 foot switches extra with the expression pedal input. There. So that can do volume wah or add 2 extra foot switches. Окей, по порядку. Сейчас все, что вы слышали, это были звуки вот, стоковые, да, которые заводские. Футсвичи можно использовать разными способами. Там несколько есть режимов футсвича, есть режим пресетов, есть режим снапшотов, и либо режим педалборда, когда вы просто включаете и отключаете эффекты, которые вы назначили на эти футсвичи. Также вот моргающий футсвич, он сейчас у нас работает как тап-темпо или тюнер, но через Global Settings мы можем настроить его как дополнительный футсвич. Также мы можем через вот, гнездо, да, у нас Expression 1.2, мы можем подключить либо педаль экспрессии дополнительный футсвич, либо 2 педали экспрессии, либо 2 дополнительных футсвича, используя кабель, называется штаны, то есть стерео джек на 2 моноджека. Окей? Cool. All of the ins and outs, you know, there's a lot of guitar amps and effects and bass amps in here, but this isn't just for guitar players. If you play keys, you can use this with keyboards. All the ins and outs can be set to instrument or line level. On the big Helix, we have a microphone input, so a lot of options, not just for guitar or bass. Помимо того, что во всех приборах Helix есть огромное количество усилителей для гитары, для бас-гитары, и кабинета и прочее. Их можно использовать не только для гитары, бас-гитары, можно использовать для клавишных инструментов, для диджейского оборудования. Все входы и выходы можно легко настроить на линейный выход или на инструментальный, входы и выходы, то есть на линейный уровень или инструментальный уровень. Окей? Cool.
Helix floor, LT, the rack, and the stomp also work as audio interfaces. So you can very easily record with it. If you run Cubase or Logic or Pro Tools or whatever, yeah, all you need is this. If you're out on the road touring, if you're at home, you can literally have this guy plug your guitar in into your computer, headphones, and you're good. You're set. You can make a full record with that. У Helix, большого Helix LT, Rack и HX Stomp, они еще работают как аудиоинтерфейс, полноценный мощный аудиоинтерфейс. То есть, в принципе, если вы находитесь даже где-то в дороге, на гастролях, вы можете взять HX Stomp, компьютер, наушники, все. Вы можете сделать полноценную запись с помощью HX Stomp. Cool. Any questions? Вопросы? Да. Hello. Покажи, пожалуйста, как работать с импульсным IRs, импульсы гитарных кабинетов. What are you doing? You speak English. Can you tell about IRs? Yes. So all the Helix family support importing IRs. So does anyone not know what an IR or an impulse response is? Окей, сначала вопрос. Все знают, что такое импульсы? Все? You're all Не good. все? Okay. So I'll tell about IRs, okay? Yeah, sure. Окей. Значит, импульсы. Там IR или импульсы — это звуковая характеристика, снятая с живого кабинета, позвученного живым микрофоном в комнате. И учитываются все вот эти параметры. То есть кабинет, микрофон, комната. И это, по сути дела, это WAV-файл, записанный с живого кабинета, позвученного живым микрофоном. Он обработан, и вот этот, по сути дела, слепок звука загружается в прибор Helix, и вместо обычного моделирования кабинета у вас уже, по сути дела, слепок настоящего живого кабинета. Они очень сильно отличаются по живости звучания. Okay? Cool. So let's say you love the effects in Helix. You have a big pedal board, 30 pedals, and it's too heavy, boring, big setup, and you want all of the effects from Helix, but you don't need the amp models, and you don't need something this big because you want to use your amp. You have a Boogie Mark IV or a Dumble or whatever. We also have a unit for you. We have the HX Effects, which, yes, here. So HX Effects is just the effects from Helix. So there's no amp models, there's no cab models, but it does still load IRs. Окей. Представим ситуацию, что вам не нужны модели усилителей и модели кабинетов. У вас огромный педалборд, больше 30 педалей, он тяжелый, он уже скучный, но вам нравятся модели эффектов в Helix, и вы хотите их использовать, но с вашим живым усилителем. Для таких людей есть прибор, называется HX Effects, где полностью есть все эффекты от Helix, без модели усилителя, без модели кабинетов, но вы можете в них загрузить импульсы. Okay? Oh no. Broke it. Yeah, that's fine. That's all good. So how we have this hooked up is I'm just using a Helix for a pretend amp model. So this is like we're using a real amp, and then I have HX Effects running into the front. So a clean Fender with a deluxe, with a spring reverb.
То есть мы сейчас подключили HX эффект к Helix, и усилок мы взяли из Helix большого, а все эффекты идут оттуда, и звук идет именно с HX эффект. So we can add just a simple thing, digital delay. Change the reverb to a plate. Chorus. Ну, обычный самый простой дилей и ревер. Собственно, вот такой у нас получился звук. Ну, там еще у нас был включен лупер, но он так просто. Cool. So that's the Helix family, really. We've worked really hard. We continue to work really hard to give you more amp models, more effects. Hopefully, get you where you need to be. The last or the most recent update has been a big one, where it just, like I say, brings the whole family together. Presets can talk. Each unit can talk to each other very easily. And one thing can transfer to another, and we will continue to give you more stuff. Компания LS6 постоянно работает над развитием семейства Helix, постоянно работает над обновлением программного обеспечения. Последнее большое было обновление для того, чтобы совместить все приборы внутри семейства. Они абсолютно полностью сочетаемы друг с другом. Вы также можете переносить пресеты через HX Edit. И компания LS6 продолжает работать и добавляет все больше и больше моделей. Yeah? Any questions? Don't be shy. Hey. Sorry, возможно, об этом речь шла, я просто сейчас не все время здесь присутствовал, я уходил. У меня вопрос по поводу блока эффектов с эмуляцией преампа и кабинета. Всегда ли усилитель и кабинет находятся в одном блоке эффектов, или мы можем разделить их на два отдельных блока и разместить в разных частях цепи? И что в этом случае происходит с усилителем мощности? Можем ли мы разделить на три отдельных блока преамп, усилитель мощности и кабинет, и тоже их в разных частях цепи разместить? So the real good question. Mm-hmm. The question was, do we have in Helix, can we separate the preamp, the power amp, and the cab? Yes. And can we put all these elements in the different part of our signal path? You have the option. You can't separate the power amp. You can get the preamp and the amp with the preamp, or the preamp and the power amp, but you can't have the power amp. It's been a big request. It may happen in the future, but at the moment you have the full amp, the preamp, or the amp and the cab. But you can have the amp and the cab separately. Окей. Собственно, да, как было сказано, есть отдельно блок предусиления, есть отдельно блок кабинета и отдельно блок полного усилителя. Сейчас, на данный момент, отдельного мощника нет, но они над этим работают, возможно, в будущем он появится. Но да, мы можем ставить отдельно преамп, отдельно полный, голову, да, отдельно кабинет. И, в принципе, в любое место цепи можем это ставить. So, just to show you. So you see we have amp and cab, amp, preamp and cab. Ну, собственно, у нас есть amp and cab, это все вместе, кабинет с усилителем, отдельно усилитель, отдельно преамп, отдельно кабинет. Yeah. So you could have the full amp.
Если у вас в цепи отдельно предусилитель, отдельно кабинет, вы можете использовать оконечник живого усилителя, да, и использовать кабинет для того, чтобы послать, допустим, на front of house, да, на пульт. Вот. Если используете чисто предусилитель и кабинет, оконечного усилителя там у вас не будет. То есть можете использовать просто голову целиком и отдельно кабинет. Окей, another question. Вопрос по моделированию усилителей. Есть очень много разных усилителей. Есть, например, Пиви, есть маршаллы винтажные. На каждом из усилителей есть какие-то своеобразные регуляторы. То, что, например, на плексе мастер громкость работает как гейн одновременно, на них нет гейна. На Пиви есть регулировка резонанс, которая добавляет low-end какой-то. Вот. И на Helix отражены вот эти вот органы управления. И можно ли управлять, вот опять же, оконечной секцией усиления, там может быть что-то поменять, BS, там, я не знаю, что-то так, либо, ну вот какая-то такая вдумчивая настройка есть? Okay. So Helix has a lot of different amps, and different amps has their own tweaking Yes. and knobs. But for example, on Marshall Plexi, you have master volume that adds some gain, and you have the resonance knob on PV that adds some low end. Do you have in Helix these knobs and any other controls for the power ramp section like bias or? Yes. So if I go to this, so this is a this is a model of an old Marshall Plexi. I believe we modeled a 69 Marshall Plexi, and the four, two of the four inputs jumped with a little patch cable, which sounds like that. Cleans up brilliantly. A lot of reverb. Собственно, у нас вот, да, ответ, да, это все есть. Вот на примере Plexi 61 года, да, где 2 из 4 входов соединены, да, вот этим маленьким патчем. Вот такой был звук, очень здорово убирается ручкой громкости на гитаре gain, звук становится чистым, okay? So that is like a cranked Plexi on 10, which is the best way to do it, but that's really, really loud, okay? Like unusably loud, but that's where it sounds the best. So that's what we can give you. In reality, it would sound more something like this. So if we turn the master down, it will be quite a lot cleaner. Собственно, живой усилитель в таком состоянии, то есть когда он, в данном случае, это он, по сути, разогнан на полную, да, он очень громкий, то есть ну, невозможно громкий. В данном случае здесь у нас это все можно сделать тише. Yeah. If we want to break it, Если мы хотим его сломать, вот у нас можно добавить уровень шума. so a lot of old amps sound. Yeah. Немножко такой уже подсевший. Yeah, we can adjust the bias so we can make it cleaner and brighter, like a Class A. Собственно, регулировка bias, да, где мы управляем уже секцией оконечного усилителя. Or Class AB. That's more of a feel thing as well, so that the Class AB feels a lot more immediate, and the Class A is more spongy. Собственно, в первую очередь это отражается на ощущение этой игры, потому что когда мы переключаемся с класса А на класс АБ усилителя, это ну,
именно в ощущении от игры класс А у нас такой более упругий такой, да, такой получается? Yeah. Более пружинный. But yeah, on other amps, so the Friedman Brown Eye has many different modes. So you have the normal controls there. If we page across, we have the option for the hairy brown eye, the fat control, C45, or the saturation. And they all do different things. So out of the box, it sounds like that. The hairy brown eye adds more gain. Fat beefs it up. C45. Saturation. And then the same. Turn everything on. Loads of distortion. Too much. В общем, в двух словах, то есть сейчас мы обозревали модель Friedman Brown Eye, и, собственно, все ручки, которые есть на нем, они воспроизведены, все управление, которое есть на реальном усилителе, оно воспроизведено, и вот все вот эти регуляторы как раз-таки добавляют или уменьшают то, что можно сделать на живом усилителе. Okay. Okay. The other questions? Hey. Okay, so. I'd like to get back to the power amp question. For example, if I have my own preamp, like just a preamp, Yes. like an Engo one or something, does it have any kind of amp that sounds like super clean so that you can use it just as a power amp kind of thing? Just like totally clean. There's another preamp. So there's a tube preamp. So that would be as if you were put in. You say it's the Engel preamp that you have. Yeah. So you could put that into the tube preamp, which would be like putting it into like a Neve or like a Valve Studio preamp. Basically, great for vocals. But then putting a preamp into a preamp could get unwanted gain. So in that instance, I would say do so similar thing that I have here. There. So here, I'm just using the preamp from here. So if I could take that away, take the power amp out. So yeah, you don't necessarily need the power amp stage for it to sound good. You'll maybe just have like lots of mids just Yeah. from the preamp because the power amp kind of scoops it out. So you'll need to add like some EQ after that. Yeah, you can do that. I mean, yeah, at the moment, like I said, there are no power amp only models, but it's been a request. Another website we have is Idea Scale. So log on, request power amp sims. Yeah, I'd love to see like the Simmel 290, Boogie One, the old VHT power amp was a massive power amp. I mean, massive, but a big seller. So yeah, it's something that we could potentially add in the future, but unfortunately not right now. Okay, thank you. But yeah, for now, your preamp into an EQ block, into an IR, you're good. Итак, сначала вопрос был в чем? У человека есть классный аналоговый ламповый английский преамп. И он хочет его использовать, допустим, с Helix. Вопрос был в том, есть ли такая возможность, или есть ли какой-то супер чистый какой-то усилитель, через который можно его погнать. Ответ был такой, что этого, по сути, лучше не делать, можно использовать напрямую. Мы втыкаем предусилитель в петлю, да, ставим блок петли эффектов и пускаем его через, допустим, IR, ну, через импульс, и все, и выводим на
линию. Если у нас какие-то идут потери по частотам, мы можем добавить эквалайзер и с помощью эквалайзера частоточку поправить. Сейчас будет вопрос от меня. So, you can put this preamp in the effects Yes. loop, and then IR straight to the pay, Yes. and nothing between. That was kind of what I was doing there. Yes. Да, я все правильно сказал. Именно вот таким образом мы сейчас запускали преамп с мессы на Helix и сюда. Окей? Еще вопросы? Another way you could do it is have an actual power amp with a reactive load, which I do that a lot as well. Yeah. Значит, для трансляции вопрос от трансляции как раз. Два человека интересуются. Первый вопрос. Это в качестве аудиоинтерфейса используется Apollo Twin. Как сделать линейный реампинг так, чтобы не использовать Helix как аудиоинтерфейс? Is it better than Apollo Twin? Да, вот я тоже думаю. В качестве аудиоинтерфейса используется Apollo Twin. Как сделать линейный реампинг, не используя Helix как аудиоинтерфейс? So, the online question. Hello. So, guys has the Apollo Twin interface. Yes. And they want to know how can they do the reamping without using Helix as the audio interface. You would. I don't know the Apollo Twin well enough, so you would have to have, I guess, a splitter box. No. Okay. Right. Oh, okay. So yeah, the Apollo Twin has its own internal routing cleverness. Oh, right. Okay. Okay. So I guess you can use it just like from input to the Apollo Twin, and that's it. Yeah. Oh, Well, you can reamp really easily within Helix. yes. Yeah, well, the cool thing with Helix is with these two lines. Let me. Okay, let me Okay. just a bit translate. Собственно, чтобы использовать Helix с Apollo Twin для рямпинга, нужен рямбокс в любом случае. То есть, то есть мы используем аналоговые выходы, да, и ну как это было бы с живым усилком. Но мы можем отлично делать рямпинг напрямую через Helix. И там достаточно мощный аудиоинтерфейс, чтобы делать это напрямую через него. Окей? Okay. So with Helix, we have the two lines. Both lines are set for the guitar input. But I would use this as my audio interface. That output is USB 1 and 2, channels 1 and 2. And that is channels 3 and 4. So on this one, I can add stuff, etc. Yeah. And that is just totally clean. Собственно, Really easy. как это происходит? Сейчас у нас на Helix Floor два параллельных стерео пути. Инпуты установлены на гитару, а аутпуты на USB. Причем верхний, получается, у нас первая линия это USB 1.2, а второй 3 and 4, the second one. И второй USB 3.4. Я говорю, что у Helix получается 8 входов и 8 выходов на аудиоинтерфейсе. Okay? So I record with a sound whilst recording a dry sound at the same time on different channels. Then when I want to reamp, I go to the input there. And I just change that to output USB, whatever USB output from the DAW back into there. And then I can change all the sound again. Собственно, мы записываем сухую дорожку нижнюю
да, где у нас ничего нет, это просто гитара. После чего мы прогоняем эту дорожку, ну, и меняем input на what kind of do I change input? Where do I change the input? You go to, so you move the joystick Yes, to there, and then you just turn like that to select. and which change input. it to USB. Yeah. Whatever. Yeah. И просто меняем input на USB, любой. И прогоняем уже дорожку через записанную дорожку, пропускаем через обработанный вот этими всеми блоками сигнал. И, ну, и у нас уже записывается отремпенная дорожка. You could even send the audio from your computer out of a jack output into an amp and then back in. You could do it like that. There's many ways. Можно запустить дорожку с линейного выхода компьютера. And can you, for example, you have already recorded the dry signal. Yep. Many years ago. Yes. You can just do the same and and reamp from Sure. this. Yes. Yeah, whether you're using models or just effects with a valve amp, whatever. You could even mic your amp, put the mic into Helix, and do it that way. So you can actually put mic into the mic input and use Helix for post-amp effects. So if you have an amp with no effects loop, you can still use internal effects within Helix. But you could send the mic signal into there and then to the effects. Окей. Можно даже снимать звук с щелка микрофоном. Там в большом Helix есть вход для микрофона, и если, допустим, нет петли эффектов, можно вот таким образом ее сымитировать. Okay? Yeah. And another question? Cool. Online question. Будет ли новая прошивка Helix Rack с разделением заводских пресетов на драйвовые, чистые, гитарные и басовые? Will Line 6 have this new firmware update for Helix Rack, where you can with split it clean sounds, drive sounds, bass sounds, and just guitar, and just guitar sounds? You can already do that. Это уже есть. Okay. Yeah. It's so really quickly. Right. The question was about the presets. Oh, in presets. Yes. I don't know if there's a template. So if we hit the preset button and go over here, we have templates. So there could be. No. There's no template at the moment, but it's there we go. 4-tone switcher. So that's actually a template. So each line you can have a different input. No. The question was to separate presets in Helix Rack. Да. Banks. Right, okay. Yes. I don't know. I don't know if there's any plans, if we've already done that. There are some bass presets specifically, but as far as separating them into groups, I don't know. But with the editor, that's really easy to do. Окей, сейчас этого нет, но с помощью эдитора, который у нас на компьютере, это можно скомпоновать у себя. Также от себя добавлю, что в принципе все пресеты заводские скомпонованы таким образом, что они направлены на
какие-то определенные функции. Там есть пресеты, которые начинаются с DIR. Это значит пресеты, которые уже сделаны для того, чтобы их запускать напрямую на пульт. Есть пресеты, которые начинаются с BAS. Это басовые пресеты. И пресеты, которые называются с 4.4cm. Это пресеты, которые работают для метода 4 кабелей. То есть для подключения Helix по методу 4 кабелей, как у нас вот было раньше с живым усилителем. Okay? Yeah. So yeah, you have it in HX Stomp, but not. Yeah. But yeah, with the edit, it's very easy to just drag and move. С помощью вот HX Edit можно у себя скомпоновать это таким образом, как удобно вам. Еще вопросы? Вот там был вопрос, по-моему. Нет. Еще вопросы? Онлайн вопросы? No more questions. Everyone's had enough. Okay. Okay. Cool. Excellent. Well, look, we'll play out with a track. I'm going to be here. Feel free to come up, have a play, ask any more questions. Anything you think of, we're here for a while. Let's see if this works. Will be there any updates for the tuner? Tuner's fine. Oh, it's okay. What version are you on? У вас какая версия прошивки? The last one. The last 2.8. 2.8. Well, 2.81. 2.8. Yeah. I don't mind the tuner. Maybe if enough people ask. Ну, пока тюнер нормальный. Yeah, about the tuner. How does it handle like really low tunings? I have not tried it. Okay. It's fine with bass. The overtones are slightly different. I know. So yeah, probably I don't know. Something like If G, the- G something. Yeah, if there's like an 8-string or a 9-string guitar in the store, we can grab one and try it. There's too many strings for me. Я перейду. Вопрос был в том, как тюнер ведет себя на таких сильно пониженных строях. Я могу от себя ответить, что в дробь ля он нормально строит. Ну, по крайней мере, так. И даже в дробь ля на басу. Ну, восьмой он строит, да. То есть, ну, получается, да, на фа диез, да, на фа диез он тоже работает. Но мне это уже дроп. Ну, в принципе, да, то есть, если он строит бас-гитару, гитару строит. Ну, да, восьмиструнку мы тоже строили по нему, так что да. То есть, на фа диез, ну, если в обычном строе, да, она работает. Окей? Еще вопросы? That's all good. That's why I'm here. When you use it as an interface, and can it like does it have direct monitoring? I don't know. Okay. I guess so. Yeah, Mm. because When you showed this thing for reamping, like with the clean channel, Yeah. always recording, so if you want like near to zero latency recording, and you don't want to hear that clean channel, actually, like, is there? well, I guess Anything you can because do. this is producing the tone as well. It's not something I'd actually thought of. The recording I've done with it, Mm. yeah, I mean, absolutely. I mean, no- just not using the monitoring from your DAW or something like that. Just keeping it in the device. Yeah, it's an excellent question. I'm gonna say that I've not had any problems with latency, but my recording needs are, I'm really stupid. So I plug into GarageBand and it's, really basic. But so you hear the sound from the Helix itself? Yeah. Okay. Значит, вопрос был по мониторингу Вау. во время записи. То есть, какой должен был мониторинг? Директ мониторинг. На самом деле могу сказать, что в мануале есть русский мануал на все вот эти вот девайсы, они есть на сайте Мусторга.
Там есть целая большая глава, там два типа мониторинга, есть hardware мониторинг и, да, и software мониторинг. Это все есть, да, и там даже расписано, то есть там довольно большая глава по этому поводу. Сейчас в подробностях не помню как, но это все есть, и да, и можно почитать. Seems to be working. И Does it, Jen? I can't play that. That's too. I know we need to roll off low end. Everyone, I'm so sorry. I won't ever do that again. Merry Christmas. окей. Oh, thanks. Cool. Okay. So just to annoy Sergey, who's gone, yeah, we'll play out with a track. This is always a challenge. Just see if we get any in the wedge. See if we get any of the track in the wedge. Okay. So I can't play metal. Металл играть не буду. I can't play a lot of things, but this is fun. And we'll see if I've had not enough caffeine. Wish me luck. Thanks. Not enough caffeine.
Ugh. More coffee. Hey! Thank you again for coming. Thanks everyone for watching. We're here. Thank you. Goodbye, Helix. Спасибо. Open window is really hot.